Okay, so once again, very good morning all. So in the last lecture, we have started the problems based on the Sfd and Bmd for the simply supported beam. In the previous lecture, we have discussed the sign conventions which we are using for the Sfd and Bmd for the simply supported beam, and by using that sign conventions, we have started one problem based on that. And in the last lecture, we have discussed about how to calculate the reactions and how to go for the ESF calculation. And I have told during the ESF calculation what care you have to take. That is, wherever the point loads are there and wherever the reactions are there, at that time we have to take the without load condition and the with load condition. So if the beam is subjected to the point load, or if a beam is subjected to the reactions are always there from the bottom side, and the point loads are also acting on the beams from the top side, and it is in the downward direction. So at that all those points we have to take the without load and the with load conditions, and we have to go for their ESF calculation. So how we have calculated, or how we have gone for the ESF calculation in the last lecture, that is in front of you. So the starting and the end of the calculation, it will be the zero. If it is like that, then your all the middle calculations will be correct. And what sign conventions we have to use for the ESF calculation, that also we have discussed in the previous lecture. That is, the forces which are moving to the upward, that we have to take positive. The forces which are moving to the downwards, that we have to take as a negative. And then by using this particular ESF calculation, how to draw the ESF diagram, that also we have discussed in the previous lecture. And this is the SFD in front of you, and in that particular SFD you got one point at point D, where your ESF diagram or your ESF calculation changes its sign from positive to negative. Therefore, this particular point is called as a point of contra shear, or at this particular point, the SF is equal to 0. We are having the two definitions. The first definition is that SF calculation or SF diagram changes its sign from positive to negative. That point is called as a point of contra shear. Then what point, at which point it is changing? At point D, positive to negative calculation is taking place. So this point is called as a point of contra shear. Also, we are having the second definition. What is that? It is the point at which shear force is zero and bending moment is maximum. So 50% definition is satisfied. It is the point at which shear force is zero. So at this particular point D, the shear force value is equal to zero. But at the same point, if I will look this particular point in the bending moment diagram, at that point bending moment will be maximum. But still we have not done the bending moment calculation, and once we will do the calculation and once we will draw the figure, then you will get the idea how the definition is satisfied. That is, it is the point at which shear force is zero, and at the same point in BMD the bending moment will be maximum. So that we will discuss in the next part. So now the third part we are going to go, that is third one, BM calculation. So third one, BM calculation. So we are having the sign conventions for the BM calculation. If your moment is clockwise and if your moment is anti-clockwise. So if your moment is clockwise, then we have to take positive, and if your moment is anti-clockwise, then we have to take it as a negative. So we have started your ESF calculation from the left side of the beam, that is from point A. Similarly, we have to start our BM calculation also from the left side, that is from point A. So one by one we will calculate, that is BM at A is equal to BM at A is equal to. So BM at A is equal to. So I will told, that is, your beam may be simply supported beam or it may be overhanging beam. At the end points of the beam, the bending moment is always equal to zero. Please keep in mind.
So wherever your beam is end at the left side and at the right side, जिथं beam तुमचा संपतो, at that point your bending moment is always equal to 0. If you look at to our loading diagram, in this particular simply supported beam, at the left side end point is present at point A, and at the right side the end point is present at point B. Therefore, always at point A and at point B, bending moment is always equal to 0. Need not require to go for the calculation also. If you do the calculation also, then you will also get the 0 answer. But instead of going for the calculation, directly we will write is equal to 0. That is 0 kilonewton meter, because movement means it is the force into perpendicular distance. So force value will be taken in kilonewton and the distance will be taken in meter. Therefore, your unit becomes kilonewton meter. And if you want to check, then you can verify this whether it is coming equal to 0 or not. Now, I have to take the bending moment at point A. Okay, at the left side of the point A, no any force is present. But how many forces are present at the right side of the point A? From the figure, Three. three forces are present. That is, out of that, 2 point loads are there. That is, one is 3 kilonewton, second is 6 kilonewton, and third one is reaction. Now resolve all these particular three forces towards point A, starting from the point C. Tell me, 3 kilonewton into distance between point C and A, 2 meter. 2 meters. It is rotating clockwise. If I will resolve this particular point C towards point A, it is that moment is rotating minus RB. What is RB value? 5. 5 into 2. What is the 5 into total distance between A and B? 2 plus 2 plus 2, that is, it becomes 6. Tell me this answer. What is the total answer? Bending moment at point A. 0. It is 0 kilonewton meter. So wherever the end points are there in beam, at the end points always your bending moment calculation is equal to 0. जिथं तुमचा beam संपतो left side ला, it may be your simply supported beam, it may be your overhanging beam, or it may be your cantilever beam. At the end points always your bending moment is equal to 0. So need not require to do the calculation. Directly you can write down bending moment at point A 0 kilonewton meter and bending moment at point B 0 kilonewton meter, like that. So point A is over. Now the second, BM at C. BM at C. Now we have started your BM calculation from the left side. So point A is over. Now we have to take point C. So how many forces are present at the left side? Now during this bending moment at point C calculation, don't consider the right side forces. फक्त आपल्याला काय करायचंय, बेंडिंग मोमेंट ऍट ए अँड बेंडिंग मोमेंट ऍट बी काढतानाच त्याच्या लेफ्ट साइडचे आणि राईट साइडचे सगळे फोर्सेस कन्सिडर करावे लागतात. बट इट इज इक्वल टू 0. ते जरी आपण कॅल्क्युलेट जरी केलं तर इट इज ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 0. बट ऍज पर आवर कंडिशन्स we have to start the BM calculation from the left side. Okay, point A is over. Now point C is there. Okay, so how many forces are present at the left side of the point C? One. Only one force, that is reaction RA. So we have to take their effect only. Don't consider this 6 kilonewton and don't consider this RB value during BM calculation at point C. Please keep in mind, जेवढे काय A आणि B मधले जेवढे काय सगळे पॉइंट आहेत त्या पॉइंटला बीएम कॅल्क्युलेशन करताना किंवा आपण एसएफ मध्ये पण तसंच कन्सिडर केले. while calculating shear force at point C, while calculating shear force at point D, we have taken only left side forces. We have not taken any right side force. Same we have to apply for the BM calculation also. So BM at point C, only one force is there, that is RA. So what is the value of RA? 4 kilonewton. It is rotating anti-clockwise or clockwise direction. If I will resolve towards point A, Clockwise. it is rotating. Bending moment at point C,
bending moment at point C. It is rotating anti-clockwise or clockwise. You look at the left side force. Anti-clockwise. C ला काढतोय आपण. Clockwise. आपण पॉइंट सी ला काढतो. मग सी ला जर काढत असेल तर सी चा पॉइंट आपल्याला कन्सिडर करता येईल का? नाही. While calculating bending moment at point C, whether we have to consider 3 kilonewton or not? No. कारण त्याच पॉइंटला करतो म्हणजे तोच फोर्स त्याच पॉइंटला कसा रिझॉल्व करणार आपण? इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी हॅव टू टेक ओनली लेफ्ट साइड फोर्सेस. मग लेफ्ट साइड फोर्सेसला फक्त तुमची रिएक्शन RA आहे. अँड दॅट रिएक्शन RA it is rotate in which direction? Anti-clockwise. Clockwise. Clockwise. Look at the force direction. 4 into 2. RA, Clockwise. it is moving in upward direction. It is clockwise movement. So clockwise movement means 4 into 2 is equal to 6 kilonewton meter. Like this. Now next point. Bm at 8 kilonewton. Sorry. 8 kilonewton. So Bm at D is equal to. Now go to our loading diagram. Now this is the point B in front of you. Now check how many forces are present to the left side of the point D. 2. Two forces are there. One is reaction RA and another is Reaction 3 and kilonewton. point C. Okay. Now both forces, that reaction RA also we have to resolve towards point D, Clockwise and this direction. 3 kilonewton is also we have to resolve at point D. Now start from the left side. Left side चा सगळ्यात मोठा फोर्स कुठला आहे तर RA. See 4 into 4. 4 into distance between Into A 4. and B किती आहे 4. It is rotating clockwise, therefore positive. Minus, now this 3 kilonewton we have to resolve towards point D. हा 3 kilonewton चा Minus force 3 जर आपण into point 2. D ला जर resolve केला, whether it is rotating clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. 3 kilonewton चा force point D ला कसा होतोय anti-clockwise rotate होतोय आणि दोन्ही मधला distance किती आहे तर 2 मीटर. So 3 into 2 is equal to. So what will be the answer? 10. Do the calculation and check your answer is 10 kilonewton meter. Yes, sir. And then Yes, sir. Bm at B is equal to 0 kilonewton. If you do the calculation, then also it becomes equal to 0. So for first problem we will verify. Now please tell me how many forces are present at the left side of the point B? 3. 3 forces. Out of that one reaction RA and 2 point loads. त्यामध्ये रिएक्शन RA ही क्लॉकवाइज मध्ये रोटेट होते आणि राहिलेले 2 पॉइंट लोड्स हे कसे रोटेट होत आहेत? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Now check. See how it is coming 0. So reaction RA into total distance 6 minus 3 into 4 minus 6 into 2 is equal to. What will be this answer? 0. Whether it is coming equal to 0? Yes, sir. Yes. That means if you check the bending moment at point A and bending moment at point B, it is coming equal to 0. Means we can make our conclusion that at the end points of the beam, it may be simply supported or it may be the cantilever or it may be the overhanging beam. At the end points, the bending moment is always equal to 0. So need not require to do the calculation at point A. It will save your calculation time. So directly we can write bending moment at A 0 kilonewton meter, bending moment at point B 0 kilonewton meter. Okay, so these are the 4 calculations in front of you. Now we have to represent this BM calculation in the diagram. So what I will do, I will draw the 0 line once again. See, this is the 0 line. Then this is point A, this is point C, this is point D, and this is point B. So this is your Sfd. Now bending moment at point A. What is the value from your calculation? 0. 0. So this is 0 point. I will write 0 kilonewton meter. Then bending moment at point C. 8. It is positive value, correct?
This is positive value. So we have to represent that 8 kilonewton meter in the positive region. So this is the 8 kilonewton meter. Okay, I will write 8 kilonewton meter. Then bending moment at point D, 10 kilonewton Meter. 10 kilo. So this is the top. म्हणजे 8 च्या थोडा वर आला पाहिजे 10 kilonewton. 10 kilonewton meter. And bending moment at point B, 0. 0. So these are the 4 points. Now check our relation between shear force loading, shear force and bending moment diagram. How to join these particular points, whether inclined line, parabolic curve or cubic curve. Here the beam is subjected to the point load. Beam is subjected to the point load, and this is the figure in front of you. This table in front of you. For the point load, SF diagram is already represented by the horizontal line and vertical lines. But what about bending moment diagram? linear Inclined line. Linear line means it is inclined lines. And if you check our diagram, and if I will join point A to C, C to D, D to B, automatically there will be the inclined lines like this. And this is your bending moment diagram. And check our definition of point of contra shear. Second definition. What is second definition? It is the point at which shear force is 0. In SFD, shear force is 0 at point D, but in BMD, what is the bending moment diagram? It is maximum. See, 0 kilonewton point A, at point C 8 kilonewton, at point D 10 kilonewton, and at point B again it is 0 kilonewton. If I will compare all the bending moment calculation with each other, the bending moment value is maximum at point D. Means your second definition is also satisfied in this particular problem. That means दोन्ही पण definition ह्या problem मध्ये satisfy झाले. Point of contrast shear. What is the first definition? It is the point at which SF changes its sign from positive to negative. मग SFD diagram मध्ये बघितला तुम्ही point D ला तुमचे SF calculation positive कडून negative कडून point D ला change झाले. त्यामुळे त्या point D ला आपण काय म्हणतोय point of contrast shear. What is our second definition? It is the point at which shear force is 0 but bending moment is maximum. मग ह्याच point D ला shear force पण 0 आपल्याला मिळाला SFD मध्ये, आणि तोच point जर तुम्ही BMD मध्ये जर चेक केला तर that point the bending moment is maximum. So this is related to the SF calculation and BM calculation, and how to convert that SF calculation and BM calculation in the form of diagram. So that is in front of you. Yes, have understood the BM calculation, how to go for the BM calculation. While calculating BM or while calculating the BM at point, any point, consider only left side forces. जिथं तुमचा बीम संपतोय त्या ठिकाणी काढण्यासाठी आपल्याला त्याचे एकतर लेफ्ट साइडचे किंवा राइट साइडचे आपल्याला फोर्सेस काय करावे लागतात, कन्सिडर करावे लागतात. बट हियर beam is end at point A, beam is end at point B, so need not require to go for any calculation. Directly we can put 0 kilonewton meter. But while calculating BM at point C, consider only left side forces. तुम्ही C काढताना जर तुम्ही हा D चा आणि B चा जर इफेक्ट कन्सिडर केला तर that calculation will be wrong. म्हणजे तुम्ही BM कॅल्क्युलेशन राइट साइड पासून पण स्टार्ट करताय आणि लेफ्ट साइड पासून पण स्टार्ट करताय. युअर कॅल्क्युलेशन विल बी रॉंग, युअर प्रोसेस विल बी रॉंग, and you will get the different bending moment diagram. Okay, except end points, your BM calculation will be done to the respective point, and for that we have to take only left side forces. त्यामुळे मी स्टार्टिंगलाच तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन मध्ये सांगितलेलं आहे, SF calculation and BM calculation will be start from the left side of the beam. So this is the first problem related to the simply supported where the beam is subjected to the point loads. Understood the procedure, how to go for the reaction calculation, SF calculation and BM calculation, and how to draw the diagrams. Yes. Everyone have understood? I will ask for all the girl students, have understood? You can give the replies by unmute from your side.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All the girl Yes, sir. students. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I will ask all the boy students, have understood or not? All the boy students. Yes, sir. You Yes, sir. unmute from your side. I will Yes, check sir. whether everybody is unmuting Yes, or sir. not. Yes, Yes. sir. I am checking through Yes, sir. my mobile whether Yes, sir. everybody is unmuting or not. Yes, Yes, sir. And I have to check whether they are active or not Yes, in sir. the lecture. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Still, if you have anybody is having any problem, you can unmute, you can ask the questions because these things are very, very important for your MCQs and for your further study also. This chapter is very, very important. Okay. So I hope everyone has understood by giving the replies through unmute your mic. Okay, great. Okay, so this is the first and very simple problem we have discussed where the beam is subjected to the point load. Now we'll take the next problem. So the next statement is in front of you. Okay, see, I will read the statement first. So we will read the statement, then we will draw the loading diagrams, and then we'll go for our actual solution. See, draw SFD and BMD for simply supported beam of length 9 meter. So simply supported beam, its total length is given 9 meter and carrying UDL of 10 kilonewton per meter. It carries UDL of 10 kilonewton per meter for a distance of 6 meter from left end. बघा काय दिलेलं आहे? A simply supported beam of 9 meter, total length of the beam is 9 meter and that beam is subjected to the UDL. What is the quantity of UDL? That is 10 kilonewton per meter for a distance of 6 meter from the left end. म्हणजे टोटल बीमवर तुमचा UDL ऍक्ट झालेला नाही. इट इज ऍक्ट ओनली 6 मीटर डिस्टन्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. म्हणजे लेफ्ट साइड पासून जे काय 6 मीटर डिस्टन्स आहे तेवढ्याच डिस्टन्सवर तुमचं UDL काय झालेलं आहे, ऍक्ट झालेलं आहे. फुल स्टॉप. ऑल्सो कॅल्क्युलेट मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट ऑन द सेक्शन. जसं लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला पॉइंट डी ला मॅक्सिमम बेंडिंग मुवमेंट व्हॅल्यू मिळाली होती, तसं in this particular problem separately they have asked calculate maximum bending moment on the section on that particular beam at which point the bending moment is maximum, that value we have to calculate. Okay, so this is the statement in front of you. So initially first of all we have to draw the figure and I have told you have to draw the loading diagram and below the loading diagram we have to skip some space, maybe half page is required to draw your SFD and BMD. Okay, so first of all we will draw the figure. See, simply supported beam is given. So this is the simply supported beam. This is point A, this is point B. Total distance is 9 meter. Okay, so then from the left side, at the left side point A is present. From the left side the beam is subjected to the UDL. So I will represent this UDL up to this. And what is this point? Point C. So what is the distance between point A and C? 6. 6 meter. And the distance between C and B, it becomes remaining 3 meter. So like that we have to go, you have to represent both the distance values. Total distance is 9 meter, but you will get one more point in between A and B, that is point C. So you have to represent AC distance as a 6 meter and remaining distance will be 3 meter because these distances are important for your BM calculation and your reaction calculation. Okay, the magnitude of UDL is 10 kilonewton per meter. Okay, so this is your loading diagram. So you have to take their projection lines at the bottom side. You have to take this projection lines.
So these are some projection lines. So like that, you have to draw in your notebook, leave some space below the loading diagram because you have to draw the SFD and BMD below it. So this is the figure in front of you. So the beam is subjected to only one load, that is UDL. There is no any point load, there is no any UVL, there is no any couple. But if the UDL is given, then what exactly we have to do in the loading diagram? Because we have to make some change in loading diagram and then we have to go for the further calculation. Okay, so this is the figure in front of you. So if beam is subjected to the UDL and if the beam is subjected to the UVL, what is our first requirement? We have discussed in the types of loads. What is our first requirement? Convert into point load. Correct. If your beam is subjected to the UDL and UVL, we cannot take this UDL value 10 kilonewton per meter as it is in your further calculation. If beam is subjected to the point load is the point load. It is already given in kilonewton. So we are not converting that point load again in the different values. So we are taking as it is as per your further calculation. But if your beam is subjected to the UDL and UVL, that UDL value and that UVL value we cannot take as it is. आपण ते घेऊ शकत नाही पुढच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये. Then what we have to do? So we have to convert that UDL into point load. So what you have to draw? So once again you have to draw the same figure. See, once again you have to draw the same figure, that is reaction RA. This is reaction RB. This is point C. This distance is 3 meters. Now, what is our formula? If we have to convert the UDL into point load, so what is the formula? WL. Our formula is there. If we have to convert the UDL value into the point load, our formula is equivalent point load is equal to W into length. So here, this point load I will represent by the dotted line. See, हा dotted line म्हणजे काय सांगतोय? तुमचा UDL चा point load मध्ये convert केलेला सांगतोय. What is the formula? W into length. So what will be your answer? What is the value of W? 10. 10, 10. And what is the length? 6, 6. Don't consider 9 meter because your UDL is acts on a distance AC and that AC distance is 6 meter only. So 10 into 6, I will write 10 into 6. What is the point load value? 60 kilonewton. 60 kilonewton. Okay. So by using the formula W into L, I have converted UDL into point load. Now it will be acts at the how much distance? Whether L by 2, L by 3 or 2L by 3? L by 2. by 2. L by 2. Please keep in mind. For UDL it is very simple. जेवढ्या स्पॅनवर तो ऍक्ट झालेला आहे त्या स्पॅनचं बरोबर सेंटर डिस्टन्स आपल्याला काय करायला लागते? कॅल्क्युलेट करायला लागते. So UDL is spread on a length 6 meter. And if I will make it L by 2, that means it becomes 3 meter from left side, 3 meter from left side. आणि हा जो आपण पॉइंट लोड UDL चा आपण कन्वर्ट केलेला आहे त्या पॉइंटला फक्त काय म्हणा? पॉइंट P म्हणा. Point P. This is not original point. This is not original point. This is just for your understanding. Please keep in mind. हे फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी. Otherwise, the beam is subjected to only 3 important points. That is A, B, and C. P we have represented just for your understanding. And whatever the point load we have represented at the UDL or at point P, that will be represented by dotted line. And you also represent in your notebook by the dotted line. जो आपण UDL चा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे त्याला फक्त काय करा तुम्ही डॉटेड लाईन रिप्रेझेंट करा म्हणजे तुम्हाला समजेल की दॅट UDL we have converted into the point load that is at point P and it is represented by the dotted line. But we are not doing any shear force calculation at point P. आपल्याला SF calculation and BM calculation फक्त जे काय ओरिजिनल पॉइंट्स आहेत फिगर मधले A, B and C, that at that original points only we have to go for SF calculation and BM calculation.
डोंट डू एनी कॅल्क्युलेशन ऍट पॉइंट पी. ते फक्त आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आपण त्याला पॉइंट पी काय केलेलं आहे, नाव दिलेलं आहे. Okay, so now this is the second loading diagram. This is the loading diagrams where we have converted UDL into point load. Now first, reaction calculation. Reaction calculation. The forces which are moving upward positive, the forces which are moving like negative. Now summation of Fv is equal to 0. Now tell me, how many forces are there on the beam? 3. 3. 3 forces. Out of that, 2 reactions and 1 point load. So point load kutla? UDL converted into point load. Okay. Then RA is moving in upward, therefore RA positive. Minus, what is minus? 60. Minus 60. And plus RB. RB is equal to 0. Baga, RA and RB both are moving in positive direction or upward direction. Therefore we have taken positive. But this UDL converted into the point load, and this 60 kilonewton force, it is moving in the downward direction. Therefore it is negative. Therefore RA plus RB is equal to 60 kilonewton. This is the equation number 1. If you look at to the equation number 1, there are 2 unknowns, RA and RB. There are 2 unknowns. So what will be the next step? What we have to do? At one Moment. support, we have to take moment is equal to 0. At one support point, we have to take moment is equal to and 0. And I have told always take moment at point A is equal to 0. Therefore, I will take summation of MA is equal to 0. Summation of MA is equal to 0 घेताना how many forces are present to the right side? आता ह्या ठिकाणी SF calculation आणि BM calculation मध्ये left side पासून start करायचं का right side पासून start करायचं, it will not be applicable. The left side calculation and right side calculation will be applicable for only SF calculation and BM calculation. Reaction calculation करताना ते left side and right side चा effect या ठिकाणी consider करायचा नाही. Therefore directly think point A is present here. मग summation of MA is equal to 0 करताना how many forces are present to the left side? 0. 0. कुठलाच force नाही. But at the right side how many forces are there? 2. 2. बघा आता फिगर घेताना दुसरी फिगर घ्या, कारण पहिल्या फिगर मध्ये आपल्याला UDL दिसतोय, सेकंड फिगर मध्ये आपण UDL चं पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलं, त्यामुळे तुम्हाला पॉइंट पी ला पण एक प्रकारचा लोड दिसतोय. ओके, सो ऍट द राइट साइड ऑफ द पॉइंट A 2 forces are present. Okay, that is one UDL, that is 60 kilonewton load which is applied at point P, and one is reaction RB. Now start. This UDL converted into the point load. This 60 kilonewton force, whether it is rotating clockwise direction or anti-clockwise towards point A. Clockwise. Clockwise. Therefore, 60 into distance between A and P. 3. 3. 3 meter. Minus RB is rotating anti-clockwise or clockwise towards point A. Anti-clockwise. बघा असं जातोय वर, कारण त्याची डायरेक्शन वरची आहे. It is rotating anti-clockwise. Therefore, RB into distance between RB and point A. 9. 9 meter is equal to 0. Tell me the value of RB. Tell me the value of RB. All the boys students 20. also, you also participate in the calculation. You can unmute from your side, and like that also you can tell me the answers. What is the value of RB? 20. Kilonewton. RB is equal to 20 kilonewton. Correct. RB is equal to 20 kilonewton. And from equation A, we can calculate from equation 1. RA plus 20 is equal to 40. Therefore, RA is equal to 60, sir. this is 60 minus 40. It becomes 40. 40. 40 kilonewton.
So RA value is equal to 40. So represent here on the figure 40, and RB is equal to 20. How to verify your answers? Addition of two forces RA and RB. The forces which are moving in the downward direction is equal to forces which are moving in the upward direction. मग वर जाणारे forces किती आहेत आपले? 2. That is reaction RA and RB, आणि ह्या दोन्हीची जर बेरीज केली तर किती येते? 40 plus 20 60 किलोन्यूटन. आणि खाली येणाऱ्या फोर्सेस किती आहेत? 1. एकच आहे, म्हणजे एक UDL होता तो पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केला आणि त्याची मॅग्निट्यूड किती आहे? 60. That means the forces which are moving in the downward direction, it is equal to 60 kilonewton, and the forces which are moving in upward direction, their addition is also 60 kilonewton. Therefore we can say that whatever the reaction calculation we have made, it is correct. So for each and every numerical we have to verify your answers like that. Okay, so this is the reaction calculation. Now next, SF calculation. Put the next heading, SF. You also do the simultaneous with me. SF calculation, the forces which are moving upward positive, the forces which are moving downward take negative. Try to write down these sign conventions for each and every numerical, because while studying at your home you will understood why it is positive and why it is negative. Now start from the left side. SF at point A, what we have to do? SF at A, what conditions we have to write here? Without load and with load. With load, because at point A reaction is present. Reaction means it is also one of the type of load. Please keep in mind, reaction means it is also one of the type of load. Therefore we have to take without load and with load. So SF at point A without load. What is the value without load? 0. कारण त्याच्या लेफ्ट साइडला कुठलाच पॉइंट प्रेझेंट नाही, त्यामुळे कुठलाच लोड नाहीये. सो SF at point A without load is equal to 0 kilonewton. SF at A with load, what is the value? 40 kilonewton, and this reaction is moving in upward direction, therefore it is positive, 40 kilonewton. SF at, tell me the next point, which will be the next point? C. Don't take SF calculation and BM calculation at point P. जरी तो तुम्हाला त्या बीम वर पॉइंट दिसत असेल, फक्त तो पॉइंट आपण कशासाठी रिप्रेझेंट केलेला आहे? युअर UDL इज कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड. हा तुमच्या बीम मधला ओरिजिनल पॉइंट नाही, त्यामुळे त्याला आपण नाव पण वेगळे दिले. बघा, आपले ओरिजिनल पॉइंट काय आहेत? ABC, आणि ह्याला आपण नाव काय दिले? P. जर ओरिजिनल पॉइंट असला असता तर त्या ठिकाणी मी ABCDEF हा सिक्वेन्स काय केला असता? कंटिन्यू केला असता. Therefore don't calculate or don't do your SF calculation and BM calculation for such point where your UDL and UVLs are converted into point load. So write down one heading in your notebook. तुमच्या हेडिंग नोटबुक मध्ये वरच्या बाजूला लिहा. Don't take without load and with load condition. Write down. Don't take without load and with load condition. Don't take without load and with load condition at that point where UDL and UVL is converted in point load. That is at point P. आपण हेच कन्सिडर करूया. जिथे जिथे UDL असेल त्या ठिकाणी आपण UDL कन्वर्ट केला आणि त्याला पॉइंट लोड दाखवला की तो एक तर पॉइंट लोड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द डॉटेड लाईन, आणि त्या पॉइंटला आपण P म्हणूया कायम इथून पुढे.
What are the problems we are solving? पॉइंट पी म्हणजे एक तर तो यूडीएल किंवा यूव्हीएल चा कन्वर्ट करून आलेला आहे आणि त्या कंडिशनला आपल्याला विदाउट लोड अँड विथ लोड कंडिशन घ्यायची नाही. ओके, सो बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट सी. So whether we have to take without load and with load condition at point C. With load. So I'm simple question, whether we have to take without load and with load condition at point C. आपल्याला कुठे घ्यायची ती कंडिशन? ज्या ठिकाणी पॉइंट लोड असेल आणि ज्या ठिकाणी रिएक्शन असेल. आता पॉइंट सी ला देयर इज नो एनी पॉइंट लोड, देयर इज नो एनी रिएक्शन. सो वेदर वी हॅव टू टेक ऑर नॉट? Not. सो ज्या ठिकाणी पॉइंट लोड नाही, ज्या ठिकाणी रिएक्शन नाही, त्या ठिकाणी डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट सी इज इक्वल. बघा ए ला मी काय केले, विदाउट लोड वर्ड वापरलाय आणि विथ लोड वर्ड वापरलाय. ज्या ठिकाणी रिएक्शन पण नाही, ज्या ठिकाणी पॉइंट लोड पण नाही, ते आपण डायरेक्ट SF ऍट सी. नाउ टेल मी, हाऊ मेनी फोर्सेस आर प्रेझेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पॉइंट सी? Two. Two forces are present. Which are 40 and minus 40 and 60. 40 and 60. म्हणजे ह्या C च्या लेफ्ट साइडला हा UDL पण आहेच ना. That at the left side of the point C 6 मीटरचा UDL आहे आणि त्या UDL चा आपण ऑलरेडी पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. त्यामुळे किती फोर्सेस आहेत? 2. One is reaction RA. It is moving in upward. Therefore 40 minus 60 is equal to minus 20. 40 means reaction RA, it is moving in upward side, therefore positive. Point C च्या लेफ्ट साइडला 60 किलोन्यूटनचा एक UDL चा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेली पण व्हॅल्यू, but that 60 kilonewton is moving in downward, therefore that we have taken negative 40 minus 60 minus 20 kilonewton. Then SF at B, what condition? Without load. Now tell me, how many forces are present to the left side of the point B? 2. विदाउट लोड. विदाउट लोड म्हणजे पॉइंट बी चा लोड कन्सिडर न करता फक्त दोनच आहेत. कुठले? अजून तेच 40 आणि 60. Therefore again 40 minus 60 is equal to minus 20. And SF at B with load. आता विथ लोड कन्सिडर करून काय जरा सांगा. हे minus 20 तर आहेच. विथ लोड म्हणजे काय करावं लागेल? RB चा पण आपल्याला फोर्स कन्सिडर करावा लागेल. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ RB? 20. It is moving in which direction? Upward. We have to take it plus 20. What is the value? 0. So your start and your end. Start of SF calculation and end of the SF calculation will be equal to 0. Means we can say that your middle calculation is 100% correct. Okay, so this is the SF calculation. Immediately you have to draw the figure. After each and every calculation, immediately you have to draw the figure. So this is the zero line. So this is point A, this is point C, and this is point B. Don't represent point P here because this is just for your understanding. Now tell me the SF at point A, each and every point. SF at point A without load? 0. And with load? 40. It is in positive region, so this is the 40. Write down 40 kilonewton. The next point, SF at point C. SF at point minus C. 20. Minus 20. मग लाईनच्या कुठल्या बाजूला यायला पाहिजे? पॉझिटिव्ह रिजन मध्ये का निगेटिव्ह रिजन मध्ये? दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह. Negative. दिस इज खालच्या बाजूला यायला पाहिजे. पॉइंट सी च्या खालच्या बाजूला. दिस इज minus 20 kilonewton. Then SF at point B without load. minus 20. Minus. तीच लाईन पुढे कंटिन्यू होणार B पर्यंत. minus 20. And with load? 0. 0. Now, so this 40 kilonewton
to A, this is the perfectly vertical line. This is perfectly vertical line. Then how to join this 40 kilonewton point and 20 kilonewton point? Check in your relation between loading, shear force and bending moment diagram. How to join it? If your beam is subjected to the UDL, then how to draw the SFD? Only I am asking SFD. Inclined line. So go back. Check थर्ड कॉलम मध्ये दिस इज UDL आणि UDL जर दिला असेल आणि त्याचे जर आपल्याला SFD डायग्राम ड्रॉ करायचे असेल तर कशा आलेत लाईन बघा. Linear means it is inclined. Therefore, how to join this particular point? 40 kilonewton आणि -20 kilonewton कसा जॉइन करायचा आहे आपल्याला? Inclined line. Okay, then C to B horizontal, and this is 0. So this is your SFD. This is your SFD. Now here also you will get one point in between A to C. आता हा A to C मधला पॉइंट जो आलेला ह्या बरोबर P वर आलेला नाही. जरी जर तुम्हाला दिसत असेल हा बरोबर P ला, ह्याचं जर प्रोजेक्शन आपण पुढे कंटिन्यू केलाय, जरी जो त्या ठिकाणी तुमचा P वर येत असेल तर इट इज नॉट लाईक दॅट. Okay, here you will get one point in between A to C. That point I will consider it as a Q. And what is that point? What is the meaning of this point? Point of contra shear. shear. Contra shear. Point of contra shear. Correct. Why? Because at this particular Q point, this is the positive SFD and this is the negative SFD. Okay, and at Q point your SF diagram and your SF calculation changes its sign from positive to negative. Therefore, this point is called as a point of contra shear. This is the first definition satisfied. Okay, then what is our second definition? It is the point at which shear force is equal to 0. मग ह्याच पॉइंटला शेअर फोर्सची व्हॅल्यू पण काय आहे 0 आहे. व्हाय? बिकॉज दिस पर्टिक्युलर क्यू पॉइंट इज प्रेझेंट ऑन द 0 लाईन. ही जी काय हॉरिझॉन्टल लाईन आहे त्याला आपण काय म्हणतोय 0 लाईन आहे आणि त्याच पॉइंटवर हा तुमचा क्यू पॉइंट प्रेझेंट आहे. त्यामुळं ऍट दिस पॉइंट शियर फोर्स इज इक्वल टू 0. बट ऍट दिस क्यू पॉइंट वेदर बेंडिंग मोमेंट इज मॅक्सिमम और नॉट, दॅट वी हॅव टू चेक फ्रॉम द बीएम कॅल्क्युलेशन. जरी ह्या पॉइंट क्यू ला बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू ही maximum ali means our both definitions are satisfied. Okay, but here whether we know the AQ distance, आपल्याला AQ distance आणि QC distance माहित आहे का? No. No, sir. जरी हा Q पॉइंट जर तुम्ही असा पुढे वर शिफ्ट केला ओरिजिनल फिगर मध्ये बघा, टेक द देअर लाइन्स below also and take this particular lines. जरी हा पॉइंट P ला पुढे मॅच होत असेल तर इट इज नॉट लाईक दॅट ऍक्च्युअली. ओरिजिनल फिगर मध्ये मी क्यू पॉइंट देतो, जिथे UDL आहे त्या ठिकाणी आपण क्यू पॉइंट द्या. शिफ्ट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट इन युअर ओरिजिनल लोडिंग डायग्राम. त्याच्या प्रोजेक्शन लाईन करा, वरच्या बाजूला शिफ्ट करा आणि जे सगळ्यात वरची लोडिंग डायग्राम आहे 1 नंबरची त्याच्यामध्ये पण क्यू पॉइंट काय करा, रिप्रेझेंट करा. बट वी डोंट हॅव द AQ डिस्टन्स अँड QC डिस्टन्स. कारण आपल्याला क्यूचा पण बेंडिंग मोमेंट आपल्याला काय काढायचा आहे, फाइंड आउट करायचा आहे. अँड वी हॅव टू चेक वेदर इट इज कमिंग मॅक्सिमम ऑर नॉट. मग कसा फाइंड आउट करायचा? कारण आपल्याला AQ डिस्टन्स जर माहित असतं तर आपण लगेच काढलं असतं बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट Q. बट वी डोंट हॅव AQ डिस्टन्स अँड QC डिस्टन्स. सो व्हॉट वी हॅव टू डू? सी, कन्सिडर AQ इज इक्वल टू X. Consider AQ is equal to X. Then what is QC? If AQ is equal to X, then what is the QC? 6 minus X. 6 minus X. बघा फिगर मध्ये how it is 6 minus X. कारण A to C distance is 6 meter. This 3 meter plus 3 meter. Okay? 3 meter plus 3 meter, it becomes 6.
जर एकही डिस्टन्स जर आपण x कन्सिडर केलेला असेल तर ह्या 6 मधून जर हे x मायनस केलं तर आपल्याला काय येते 6 minus x. So represent these two distances on the figure. AQ is equal to x and QC is equal to 6 minus x. Then how to calculate this? So for that purpose, see how to calculate it. So for that purpose, you have to take this particular section separately. हा section इथं काय करा separately draw करा. How? See. This is okay. This is the Q point. This is the A point. This is the C point. This is x. This is 6 minus x. This is 40 kilonewton and this is 20 kilonewton. Don't take minus 20. It is present in the negative region, no problem. But don't, while calculating this x distance, don't take the negative sign of this 20. Only take 20 kilonewton. So this is the symmetrical triangle rule. Here we have to apply the symmetrical triangle rule to calculate the x distance. Here we have to apply the symmetrical triangle rule to calculate the x distance. So here I will write by symmetrical triangle rule, x upon 40 is equal to 6 minus x upon 20. What I have done by applying the symmetrical triangle rule, this unknown distance divided by 40 kilonewton and remaining distance 6 minus x divided by 20 kilonewton. So like that we have to apply the symmetrical triangle rule. काय केलंय बघा, x divided by 40 म्हणजे हा ट्रायंगल संपला तुमचा. तसंच पुढचा ट्रायंगल कुठला आहे 6 minus x. मग त्या 6 minus x चं डिस्टन्स काय आपलं एक अननोन डिस्टन्स 6 minus x. म्हणजे हा दिस इज द ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज द ट्रायंगल नंबर 2. So x upon 40 it is applicable for the triangle number 1 which is equal to 6 minus x. It is applicable for the triangle number 2 and their value is 20 kilonewton. So x upon 40 is equal to 6 minus x divided by 20. The same rule we have to apply for remaining all the types of numericals. This is the symmetrical triangle rule. Now do the cross multiplication. Baga 20x is equal to 40 in bracket 6 minus x. So this 20x as it is equal to 40 into 6 minus 40x. So this 20x, this minus 40x is present at the right side. ती जर मी व्हॅल्यू इकडे घेतली तर it becomes 40x. So 40 into 6 240. 240. Take x common from the left side. बघा 20x 40x. x जर कॉमन घेतलं तर 20 plus 40 it becomes, therefore 40 plus 2 that is 60x is equal to 240. Therefore x is equal to 240 divided by 6. Therefore x is equal to 4 meter. So like that we have to calculate the distance by applying the symmetrical triangle rule. X upon their value, that is 40 kilonewton, is equal to 6 minus x. This is the second triangle. Their distance divided by their top value as a 20 kilonewton. Don't take this 20 as a negative. Take their value only. And by doing the cross multiplication, by taking the x term unknown parameters at one side, remaining parameters at another side, we have calculated distance, that is x is equal to 4 meter. So represent that x is equal to 4 meter on the figure. So x is equal to 4 meter. वरच्या ओरिजिनल लोडिंग डायग्राम मध्ये पण ड्रॉ करा ते बघा एकूण डिस्टन्स जसं खाली ट्रायंगलला दाखवलंय तसं वरची जी काय लोडिंग डायग्राम आहे at that also you have to represent the 4 meter.
जो पॉइंट क्यू आपण वर UDL मध्ये शिफ्ट केलेला आहे आणि त्या UDL च्या मध्ये पण AC मध्ये पण क्यू पॉइंट रिप्रेझेंट केलेला आहे. So represent that 4 meter distance in SFD also and represent that 4 meter distance in your original loading diagram also. Have you understood how to calculate the X distance? Yes, sir. Yes. What about others? Have understood? Sir. So what we have done, we have taken this particular AC portion in SFD. SFD मध्ये जो काही A to C portion आहे, दोन ट्रायंगल मिळालेले आहेत. That triangle we have drawn separately and by applying the symmetrical triangle rule. मग symmetrical triangle rule अप्लाय करताना काय करायचं? X दोन ट्रायंगल मिळाले, एक वरच्या बाजूला येतो, एक खालच्या बाजूला येतो. ठीक आहे. मग एक ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2. मग X divided by their top distance as a 40 kilonewton which is equal to दुसऱ्या ट्रायंगलचं डिस्टन्स काय मिळालं आपल्याला 6 minus x divided by 20. If you write this step very properly, the remaining part is very simple. Only we have to go for the cross multiplication and we have to calculate the x distance. And you have to represent that x value in SFD also and in your original loading diagram also. Why we have to represent it? You will understand while calculating the bending moment. Okay. Now it is over. Without calculating this x distance, don't go for your BM calculation. कारण हा क्यू पॉइंट हा तुम्हाला ऍडिशनल मिळालेला आहे. बघा पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर त्या बीम मधल्या ओरिजिनल पॉइंट वरच मिळालेला आहे, पॉइंट डी. कारण पॉइंट डी ला पॉइंट लोड अप्लाय केला म्हणजे त्या ठिकाणी ओरिजिनल पॉइंट आहे. Therefore, you will get the point of contrast shear at original points only. But here, if you see here, whatever the point of contrast shear you will get, it is not on the original point. म्हणजे तो point A वर पण नाही आणि C वर पण नाही. It is the additional between A to C. Therefore, we have to calculate the x distance first. Okay. Now go for the BM calculation. Third, BM calculation. So clockwise movement positive, anti-clockwise movement negative. So BM at A, what is the value? Bending moment at point A. What is the bending moment at point A? 0. 0. It is the end point of the beam. So directly write down 0 kilonewton meter. आणि ती येते का नाही ते आपण पहिल्या प्रॉब्लेमला बघितलेलं आहे. It is coming, no problem. So directly you can put 0. Then bending moment at the next point. Take bending moment calculation initially for our original points. What are our original points? Point A, point C, and point B. हे आपले original point आहे. Okay. After point A, directly we have to take the bending moment at point C. See, BM at C. How many forces are present to the left side of the point C? 1. 1. Left side la. How 2. many forces are present? 2. 1 or 2? 1. Which are? 2. See, this is the point C. त्याच्या लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस प्रेझेंट आहेत? One is reaction RA 1 and another is UDL, which is converted into point load. How it is 1? It is 2 actually. कारण ह्या C च्या लेफ्ट साइडला 6 मीटरचं UDL पण आहे आणि त्या UDL चा आपण पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलंय. ते झालं 60 किलोन्यूटन. आणि ही रिएक्शन RA ही पण पॉइंट C च्या लेफ्ट साइडलाच आहे. Therefore, there are two forces which we have to resolve towards point C. Now start from the left side. सगळ्यात लेफ्ट साइडला कुठला पॉइंट आहे? रिएक्शन RA. Resolve it towards point C. It is rotating clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Therefore, 40 into distance between A to C. 6. 40 into 6. distance between A to C. 6. 6. Minus UDL converted into the point load. It is rotating anti-clockwise or clockwise towards point C.
अँटी क्लॉकवाईज. Anti And what clockwise. is the distance between them? म्हणजे point P मधला आणि C मधला डिस्टन्स किती आहे? 3. So 60 into 3. What will be this answer? (14 into 6 minus 60 into 3). Tell me your answer and verify your answers 60. also. 60. 60 किलो न्यूटन 60 मीटर. kilonewton meter. Okay. Then Bm at B. What is answer? Bm at B. 0. 0 kilonewton meter. जरी तुम्ही हा पॉइंट बी च्या लेफ्ट साइडचे सगळे फोर्सेस कन्सिडर केले, म्हणजे कुठले परत रिएक्शन आरे आणि परत हा यूडीएलचा पॉइंट लोड, आणि जरी त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं आणि ते रिझॉल्व्ह केले पॉइंट बी ला, तरी पण तुमचा आन्सर काय येणार आहे? 0 च येणार आहे. देअरफॉर जिथे जिथे एंड पॉइंट आहेत बीमचे त्या ठिकाणी डायरेक्टली वी कॅन पुट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0. ओके, सो दीज आर द ओरिजिनल पॉइंट्स, म्हणजे पॉइंट ए, पॉइंट सी अँड पॉइंट बी. Now we have to check that we got one point Q. At point Q, the shear force is 0. At point Q, shear force is 0, but we have to check that whether at point Q the bending moment is maximum or not. In problem number 1, your point of contrast shear on the same original point D वर तो आला होता, त्या ठिकाणी तुमचा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर मिळाला होता, ज्या ठिकाणी शियर फोर्स पण 0 आला आणि पॉइंट डी चं बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन जरी बघितलं आपण तर ते पण 0 आलं. But here we have calculated Bm at point A, we have calculated Bm at point C, we have calculated Bm at point B. At A and B it is equal to 0. At point C आपले किती आले? 60 kilonewton meter. But we have to check what is the value of bending moment value at point Q. So I will check. See, Bm at Q. Now focus here. Point Q I have shifted to the original loading diagram, ज्या ठिकाणी UDL आहे. Getting? Now please tell me how many forces are present to the left side of the point Q. This is my simple question. 1. 2. 2. 2. 2. 1 or 2? 2. 2. 2. Which are 2? Tell me. Reaction Reaction RA. Correct. Reaction and UDL force. UDL. किती मीटरचं UDL प्रेझेंट आहे पॉइंट Q च्या लेफ्ट साइडला? 4 meter. 4 meter. 4 मीटरचं UDL प्रेझेंट आहे. बघा, पॉइंट Q आणि C मध्ये सेम कन्सेप्ट आहे. जसं पॉइंट C ला बेंडिंग मोमेंट काढताना आपण लेफ्ट साइडचे सगळे फोर्सेस कन्सिडर केले आणि पॉइंट C ला काढताना लेफ्ट साइडला 6 मीटरचं UDL होतं आपलं, आणि ते 6 मीटरचं UDL कन्वर्ट करून आपण 60 किलोन्यूटन पॉइंट लोड काढला होता. तसंच पॉइंट Q ला काढताना, पॉइंट Q ला बेंडिंग मोमेंट काढताना त्याच्या लेफ्ट साइडला किती मीटरचं UDL प्रेझेंट आहे? 4. 4 मीटरचं UDL प्रेझेंट आहे, बरोबर. मग त्या 4 मीटरचं UDL जर आपल्याला पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर व्हॉट वी हॅव टू डू? सी, 10 into 4. ही मॅग्निट्यूड तर सेम आहे, 10 किलो न्यूटन मीटर, हे सगळीकडे सेम आहे. जर ह्या 4 मीटर UDL जर आपल्याला पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करायचा असेल तर आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, W into L. मग W ची व्हॅल्यू 10. किती मीटरचं UDL आहे? 4 मीटर. व्हॉट इज युअर व्हॅल्यू? 40 किलो न्यूटन. मग हा 40 किलो न्यूटन फोर्स किती डिस्टन्स वर ऍक्ट होईल AQ मध्ये? 2 meter. म्हणजे 2 meter from the left side and 2 meter from the right side. जसं आपण C ला कन्सिडर करताना 6 मीटरचं UDL कन्सिडर करून त्याची मॅग्निट्यूड 60 किलो न्यूटन आली आणि ती 3 मीटर वर लेफ्ट साइड, 3 मीटर फ्रॉम द राइट साइड असं कन्सिडर केलं. तसंच हा पॉइंट Q झालेला आहे. पॉइंट Q कशामध्ये आलेला आहे? इट इज इन बिटवीन A and C, ड्यू टू विच युअर UDL विल गेट डिवाइडेड. म्हणजे 6 मीटरचं UDL फक्त काय झालं? 4 मीटर झालं. मग त्या ठिकाणी सेम कन्सेप्ट आपण अप्लाय केला, दॅट इज W into L. मग W 10, इट इज कॉमन, पण लेंथ किती झाली? 6 मीटरची 4 मीटर झाल्या. मग therefore 10 into 4,
40 kilonewton आणि it is applied at the center of the AQ distance. 2 meter from this side, 2 meter from this side. So you have to represent this also in your figure. बघा मी काय केले वरच्या ओरिजिनल डायग्राम मध्ये 10 into 4 40 kilonewton रिप्रेझेंट केलं आणि त्याच्या खाली 2 meter from the left side, 2 meter from the right side. So represent it in your figure also. Now, as the two forces are present at the left side, resolve that forces. Here also I will write. See, first of all, reaction RA. It is rotating clockwise or anti-clockwise? RA into what is the distance between A and Q? Resolve reaction RA towards point Q. What is the distance? 4. 4. Clockwise. RA into 4. It is rotating clockwise, therefore 4 RA into 4. Okay. Minus. See. 10 into 4. This is your UDL converted into the point load. What is the distance between this point load and Q distance? जे काय 4 मीटर UDL चा आपण पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे दॅट इज 40 किलोन्यूटन. त्या पॉइंट लोड मधलं आणि Q मधलं डिस्टन्स किती असणार आहे? 2. 2 मीटर. बघा जसं ह्या मोठ्या UDL पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करून 6 मीटरचं 3 मीटर आणि 3 मीटर आलं होतं, तसंच ह्या छोट्या UDL 4 मीटर UDL आपण 40 किलोमीटर मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे आणि त्या पॉइंट लोड मधला आणि Q मधला डिस्टन्स आपलं किती आहे? 2 मीटर. सो हियर आय विल राइट 20 into 4 into 4 divided by 2 like this. So here RA is equal to 40 into 4 minus 40 into 2. So Bm at Q is equal to, what will be this answer? 80. Everyone have got this 80 kilonewton meter? Yes, sir. Yes, sir. Is equal to what I have to write here? Bending moment at Q is equal to maximum bending moment. Because if you compare this 80 kilonewton meter, that is bending moment at point Q, with remaining points, remaining original points in the figure, baga 80 is greater than 0 kilonewton meter at point A. It is also greater than bending moment at point B, and it is also greater than bending moment at point C, because bending moment at point C is equal to 60 kilonewton meter and bending moment at point Q it is equal to 80 kilonewton meter. Means once again our second definition is also satisfied, that is point of contrast here, it is the point at which shear force is 0 and bending moment is also maximum. Therefore see, इथं जर मी डायग्राम काढली, this is point A, this is point Q, this is point C, and this is point B. What is the bending moment at point A? 0. 0. 0. What is the bending moment at point Q? 80. 80. हा बघा सगळ्यात वरच्या बाजूला 80 किलो न्यूटन मीटर. What is bending moment at point C? 60. म्हणजे ह्या 80 च्या बरोबर थोडं खाली आलं पाहिजे, 60 किलो न्यूटन मीटर. and bending moment at point B? 0. 0. Now in between A to C UDL is present, म्हणजे AQ डिस्टन्स जरी बघितलं तर ते UDLच आहे आणि QC डिस्टन्स जरी बघितलं तर ते पण एक प्रकारचं UDLच आहे. हाऊ टू ड्रॉ AQ distance and QC distance? Go to our loading diagram. Relation. This is the relation in front of you. जसं UDL असताना SF मध्ये त्या इन्क्लाइन लाईन काढल्या आणि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये काय आहे बघा. What is it? Parabolic. Parabolic curve. Therefore don't draw the inclined line. या ठिकाणी inclined line येणार नाही. For the first problem, या फर्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपण हे सगळे पॉइंट inclined line ड्रॉ केलेले because point load is present. But here if you see
In between A to Q, your UDL is there. And in between Q to C, your UDL is there. म्हणजे AC पार्ट फक्त हा दोन सेक्शन मध्ये डिवाइड झाला. एक AQ आहे आणि एक QC डिस्टन्स आहे. पण from point A to C, total UDL is present. Therefore, here you have to draw this particular AQ distance by the parabolic curve. बघा मी कर्व कसा ड्रॉ करतोय. From A to C, this is the curve. From A to C म्हणजे AQ पण कर्वच आहे आणि QC पण कर्वच आहे. Then how to draw the C to B? How to draw the C to B? C to B मध्ये UDL आहे का? No. 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 Then how to draw it? Inclined line. Directly straight line. म्हणजेच inclined line येणार ती. Directly inclined. So this is your bending moment diagram. Totally it is in positive region. Then tell me at which point bending moment is maximum? Either A, B, C or Q. 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 Means our both definitions of point of contrast here are satisfied. पहिली definition काय आहे? It is the point at which SF changes its sign from positive to negative. म्हणजे point Q ला ते positive to negative change झाले त्यामुळे point Q ला आपण काय म्हणतो? Point of contrast here म्हणतो. First definition is satisfied in your SFD diagram. Second definition, it is the point at which shear force is zero. मग कुठं बघायचा तो point Q परत SFD मध्ये बघायचा. Point Q ला shear force zero आलेला आहे. But if I will continue same definition, shear force is zero, but bending moment is maximum. मग तोच point Q जर आपण bending moment diagram मध्ये जर चेक केला आणि त्याची व्हॅल्यू जर चेक केली तर bending moment at point Q it is maximum, that is 80 kilonewton meter. So this is the difference between the problem number 1 and problem number 2. In the problem number 1 you got the point of counter shear on the same original point. तुम्हाला पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये जो काय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेअर मिळालेला आहे तो त्या बीम मधल्या ओरिजिनल पॉइंट वरच मिळालेला आहे. सो नीड नॉट रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट देअर एक्स डिस्टन्सेस. त्यामुळे पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक्स डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायची गरज लागली नाही. बट हियर you got point of contrast shear in between A to C. That is new point you got. Therefore, we have to calculate that AQ distance by using the symmetrical triangle rule. And after calculating that X distance, we have calculated bending moment at point Q. जसं पॉइंट C ला बेंडिंग मोमेंट आपण काढलेला आहे बघा. फक्त फरक काय आहे Q आणि C मध्ये? C ला काढताना 6 मीटरचा UDL आपण कन्सिडर केलेला आहे आणि Q ला काढताना फक्त 4 मीटरचाच UDL आपण कन्सिडर केलेला आहे. तुम्हाला ते फिगर मध्ये पण दिसतंय. C ला काढताना टोटल 6 मीटरचा UDL म्हणजे तो पॉइंट लोड आपला 60 किलो न्यूटन मीटर आला आणि त्याची डिस्टन्स 3 मीटर झाली. आणि Q ला काढताना 4 मीटरचा UDL असल्यामुळे तो पॉइंट लोड आपला कन्वर्ट करून 40 किलो न्यूटन आला आणि त्याचे डिस्टन्स 2 मीटर आले. So like that we have to follow the procedure and same procedure will be applicable for remaining all the types of numericals. We have to check the point of contrast here whether their x distances are required to calculate or not. जर तो तुमच्या ओरिजिनल पॉइंट वर आला असेल लोडिंग डायग्राम मधल्या A B C पैकी need not required to calculate the x distance. But if it is not on the original point, 101% we have to calculate their x distance and 101% we have to calculate the maximum bending moment at point Q. So this is the second problem if the beam is subjected to UDL. Yes, have understood this particular numerical, how it is to be calculated, how to calculate x distance and how to calculate the bending moment at point Q which becomes equal to maximum bending moment. And then numerical मध्ये पण विचारलेला आहे. Also calculate maximum bending moment on the section and already we have calculated, that is maximum bending moment on the section is 80 kilonewton meter and it is at point Q where shear force is 0. So this is the second problem. Understood the procedure everyone? Yes, sir. Yes, sir. What about others?
replies from the boys. Have understood the procedure? You can give the replies in the chat also, no problem. If you have not understood, you can ask the question. How to go for the BM calculation? How bending moment we have calculated at point Q? That understanding is very, very important. आणि पॉइंट सी च्या आणि पॉइंट क्यू च्या लेफ्ट साइडला दोन फोर्सेस प्रेझेंट आहेत. डोंट कन्सिडर ओनली वन फोर्स. युडेल आहे म्हणजे त्याच्या लेफ्ट साइडलाच आहे, फक्त त्या युडेलचा आपण पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. Therefore, two forces are present to the left side. So we have to consider the reaction also and we have to consider the UDL also. त्यामुळे व्यवस्थित बघायचं की लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस आहेत. पॉइंट लोड तर आहे, UDL तर आहे आणि रिएक्शन पण आहे. हे सगळे एकमेकांशी कंपेअर करायचे and then we have to decide how many forces are present at the left side. Okay, so this is the second problem. So now one problem actually I will give to you for the homework that I will send on your WhatsApp group. But third problem we will solve now. One problem I will give to homework and some different problem we will take here. Directly I will give the loading diagram and you have to draw the Sfd and Bmd. So take this particular problem. Draw this figure directly. This is point A. This is point this is point B, this is point C, and then sorry, instead of C, here C point is there and it is subjected to the couple, and that couple value is 15 kilonewton meter, and this is point D. The magnitude of UDL is again 10 kilonewton per meter, and these are the distances. So couple point will be the point C. So distance between A to B, it is 5 meter. Distance between B to C, 2.5 meter, and distance between C to D, again it is 2.5. So take this all the projection lines. So this is the one simply supported beam. This is the simply supported beam in front of you. The total length of the beam is 10 meter because 5 meter plus 2.5 plus 2.5 meter, it becomes 10 meter. Out of that, from A to B, there is a UDL of 10 kilonewton meter. At point C, there is a couple. Couple कसा indicate केलेला आहे? There is a couple and it is rotating anti-clockwise direction. If you see their arrow, हा point C ला तो कसा rotate होतोय तर anti-clockwise direction. That means two end points are point A and point D. त्या beam मधले end point कुठले आहेत तर point A and point D. So what is our second requirement? If this is the loading diagram given to you, what we have to do? Yes. Point load. Yes. UDL is there means we have to convert the UDL into point load. So once again you have to draw the second diagram. So this is reaction RA. This is reaction RD,
This is point A, this is point D, this is point B, this is point C, where couple is there, 15 kilonewton meter. Whatever the UDL value we are converting into point load, that will be represented by dotted line. हा point load कसा indicate करा? Dotted indicate करा, त्याला point P नाव द्या. What is W into L? 10 into 5, 50 kilonewton. It is equal to 50 kilonewton. And what are the distances? 2.5. 2.5. 2.5 because L by 2 UDL is there. So he 5 meter फक्त दोन ह्याच्यामध्ये डिवाइड करा. 2.5 meter, 2.5 meter, सगळे डिस्टन्स 2.5 meter आहे बघा. And 2.5 meter. So these are the your loading diagrams. These are your loading diagrams. So draw the figure. Both the figures you have to draw in your notebook. UDL is converted into the point load and it is represented by dotted line. That is point P. But don't do in SF calculation and BM calculation at point P. It is just for your understanding. There are only 4 original points A, B, C, D. Couple 15 kilonewton meter, already it is given in kilonewton meter. So while taking its effect in reaction calculation or in BM calculation, don't multiply by the distance. It is already given by multiplying the distance. 50 kilonewton meter. Mitra distance now already multiply केलेला आहे. Okay, now go for the reaction calculation first. Follow our procedure and tell me the answers. Reaction calculation. Summation of vertical forces is equal to 0. How many forces are there? This is my simple and first question. How many forces are there? Forces means forces. Forces are given in kilonewton. 3. 3 forces. बघा हे कपल आहे, कपल हे फोर्स नाही, कारण त्याचं युनिट काय आहे? किलोन्यूटन मीटर आहे. सो डोंट कन्सिडर इट ॲज अ फोर्स. फोर्स मीन्स इट शुड बी इन ओनली किलोन्यूटन. मग 3 फोर्सेस कुठले कुठले आहेत? रिएक्शन आर ए, then -50. What is -50? UDL is converted into the point load. It is moving in the downward direction. Therefore, -50 and plus RB is equal to 0 kilonewton. Therefore, RA plus RB is equal to is my screen is visible now? Yes, sir. Yes, sir. RA plus RB is equal to 50 kilonewton. Don't consider the effect of 15 kilonewton meter because it is couple. And आपण आपला फॉर्म्युला काय? Summation of vertical forces, and forces are only in either kilonewton or newton. So RA plus RB is equal to 50 kilonewton because only 3 forces are there. Then summation of MA is equal to 0. म्हणजे हा moment at point A is equal to 0. Now, my next question. How many forces are there to the left side of the point A? It is no force, no any force is present at the left side. But at the right side of the point A, how many forces are there? Now this is the moment, summation of MA. M means moment. Summation of MA is equal to 0. How many forces are there at the right side of the point A? 2. Which are, B and if it D. is 2, Point which are load the 2? and the reaction. Point load and the reaction. Then what about couple?
we are taking the moment means we are using the formula force into perpendicular distance. If your question is 2, see at the right side 2 forces are there, म्हणजे कुठला 50 किलोमीटर, म्हणजे we are resolving this 50 kilonewton towards point A. We are resolving this reaction RD also towards point A. Then what about couple? Couple also we have to resolve towards point A. त्याचा इफेक्ट आपण समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस मध्ये कन्सिडर केला नाही, म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की त्याचा बेंडिंग मोमेंट मध्ये आपल्याला कन्सिडर करायचा नाही. बिकॉज व्हाय वी हॅव नॉट कन्सिडर इन द व्हर्टिकल फोर्सेस, बिकॉज समेशन ऑफ एफवी मीन्स देयर इज अ फोर्स, आणि फोर्सचं युनिट काय असतं आपलं, आयदर किलो न्यूटन और न्यूटन, पण कपलचं युनिट काय आहे, किलो न्यूटन मीटर. And while calculating summation of EMA, we have to consider the effect of couple also. ते couple पण आपल्याला point A ला काय करायचं आहे, resolve करायचं आहे. But already the couple value is given in kilo Newton meter. त्यामुळे त्याला परत 15 into distance between A and E किती येते 7.5, need not required to multiply. कारण ते ऑलरेडी तुम्हाला मल्टिप्लाय करूनच दिलेलं आहे 15 किलो न्यूटन मीटर. फक्त ते काय करायचंय, त्या पॉइंट ए ला काय करायचंय, रिझॉल्व करायचंय. मग मला सांगा, वेदर दॅट कपल इज रोटेट इन अँटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन? अँटी क्लॉकवाइज. अँटी क्लॉकवाइज. Therefore their anti clockwise effect we have to consider in the moment calculation. So write down one heading or this point in your notebook. Consider effect of couple. Consider effect of couple in reaction calculation. Consider effect of couple in reaction calculation, that is summation of MA is equal to 0. आता मी इथं पॉइंट ए ला, आता ह्या फिगर मध्ये आपण पॉइंट ए रिप्रेझेंट केला, त्यामुळे मी ते इन द फॉर्म ऑफ, त्या ठिकाणी तुम्ही जर पी रिप्रेझेंट केला तर summation of MP is equal to 0 होणार. Therefore consider the effect of couple in reaction calculation, that is in summation of MA is equal to 0. तुम्ही जर कपलचा इफेक्ट कन्सिडर केला नाही तर your answer will be wrong. Please keep in mind. त्यामुळे समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्सेस मध्ये आपण तो का कन्सिडर केला नाही, तर तो फोर्स नाहीये, कपल हा फोर्स नाही, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. पण खाली समेशन ऑफ EMA आपण घेतोय, त्या ठिकाणी आपण फोर्सेस रिझॉल्व करतोय, आणि फोर्सेस रिझॉल्व करताना आपण काय घेतोय, फोर्स इनटू डिस्टन्स. देयरफॉर वी हॅव टू कन्सिडर द इफेक्ट ऑफ कपल आल्सो. देयरफॉर स्टार्ट समेशन ऑफ EMA इज इक्वल टू 0. पहिला फोर्स काय आहे, 50 किलो न्यूटन मीटर. इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. 50 into distance between A to P किती आहे, 2.5. Next, couple, it is rotating anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. Therefore only 15. Again त्याला मल्टिप्लाय करायचं नाही, A into A आणि E मधलं डिस्टन्स काय, हे 5 अधिक हे 2.5, 7.5. If you make like this, answer will be wrong. कारण हे कपल ऑलरेडी किलो न्यूटन मीटर मध्ये दिले आहेत, फक्त त्याची काय करायची, डायरेक्शन घ्यायची. -15 minus, what is the next force? RB. Not RB, it is point D now. It is point D now. RD into distance between A to D. 10. 10 is equal to 0. Tell me the RD value. What is the value of 11. RD? 11 kilonewton. And from equation 1, this is not RD. Instead of RB, you just write down RD. RA plus RD 11 is equal to 50 kilonewton. Therefore RA is equal to 39. And make the addition of 39 and 11. How much? 50. मग खाली येणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज किती आहे? 50. 50. एकच फोर्स आहे ना, हा तर कपल आहे.
त्यामुळे तो आपल्याला आपण कन्सिडर करावा लागत नाही. खाली येणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज आपण ऑलरेडी एका युडेलच्या पॉईंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलंय, किती आले 50 आहे. आणि वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज किती आली 39 प्लस 11 अगेन इट इज 50. Therefore, whatever reactions you have calculated, it is correct. So like that, we have to verify your answer. How to consider the effect of couple in summation of EMA calculation? You have to focus. And why it is not considered in the summation of vertical forces? Because couple is in kilonewton meter. Therefore, we have not considered. But while taking the summation of EMA, आपण मोमेंट घेतोय म्हणजे काय करतोय, त्याच्या राईट साइडचे सगळे फोर्सेस कन्सिडर करतोय आणि त्याला डिस्टन्स न मल्टिप्लाय करतोय. म्हणजे तो पण एक प्रकारचा कपलच झाला. फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स means it is also equal to couple. But while resolving that couple towards point A, don't multiply by the distance. That also you have to write down in your notebook. While considering the effect of couple, don't multiply by the distance. Take that value as it is. Write down this sentence also in your notebook. While resolving the couple or while considering the effect of couple, don't multiply by the distance. Don't multiply by the distance. Because it is already given in kilonewton meter. ती व्हॅल्यू फक्त आहे असे घ्यायची आहे. फक्त घेताना ते क्लॉकवाईज मध्ये आहे का अँटी क्लॉकवाईज मध्ये आहे त्याच्यानुसार तिचे आपले डायरेक्शन काय करायचे डिफाइन करायचे आणि त्याच्यानुसार ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते का निगेटिव्ह येते that value you have to keep. Okay, now the reactions are calculated. Go for your further calculation. SF calculation. SF calculation. Upward forces positive, downward forces negative. So start from the left side. SF at A without load 0. 0 kilonewton. Don't forget to take these conditions. SF at A with load. What is the value with load means? Reaction RA 39 kilonewton. SF at what is the next point? B. What is the next point? B. 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 Don't take P. This is just for your understanding. SF at B with load and without load condition इथे घ्यावी लागेल का आपल्याला? नाही. No. कारण पॉइंट बी ला पॉइंट लोड पण नाही आणि रिएक्शन पण नाही. सो SF at point B. But we have to take all the forces which are present at the left side. How many forces are present at the left side? आणि कुठले कुठले ते पण बघायचे. How many forces? 2. 2. One is reaction and another is UDL. UDL already आपण point load मध्ये convert केलं. Tell me the value. Reaction R is moving in upward direction, therefore 39 minus 50 is equal to Minus 11. 11 kilonewton. Then SF at what is the next point? After point B, what is the next point? D. How directly we can take D? Point E is also there, no? D. Take all the original point. SF at E. आता E ला point load आहे का आपला? There is no any point load, there is no any reaction, so need not required to take without load and with load. जरी तिथे एक कपल असलं पण ते कपल आहे. SF कॅल्क्युलेशन करताना आपण फक्त फोर्सेस घेतोय. We are not taking any movement. त्यामुळे तिथे कपल नाही असं कन्सिडर करता SF कॅल्क्युलेशन मध्ये. Okay. Therefore, write down one sentence once again in your notebook. Don't consider the effect of couple in SF calculation. Don't consider the effect of couple in SF calculation, but consider it in BM calculation. जसं रिएक्शन कॅल्क्युलेशन करताना समेशन ऑफ MA मध्ये कपलचा इफेक्ट कन्सिडर केला, तसंच SF and BM कॅल्क्युलेशन करताना don't consider the effect of couple in SF calculation, but consider it in BM calculation. कारण BM म्हणजे काय आहे तुमचं फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, म्हणजेच तो एक प्रकारचा कपलच झाला, म्हणजेच मुवमेंट झाला.
But SF at point E, tell me how many forces are present to the left side of the point E? 2. 2. कपल तर आपण घेऊ शकत नाही कारण तो मुवमेंट आहे, म्हणजे अजून तेवढीच इथे व्हॅल्यू बघा. हाऊ मच? 39 minus 50 is equal to 11 kilonewton. Minus Yes, 11. sorry, both are minus. This is also minus. SF at D without load. सांगा विदाउट लोड लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस आहेत? SF at point D विदाउट लोड म्हणजे पॉइंट B चा लोड न कन्सिडर करता, ती रिएक्शन न कन्सिडर करता लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस आहेत? कपलचा इफेक्ट घेऊच नका, तो कपल नाहीच असं कन्सिडर करा. 2. 2. वन्स अगेन 2, कारण एकच उडेल आहे आणि एकच रिएक्शन आहे, दॅट इज 39 minus 50 is equal to minus 11. And SF at D विथ लोड. मग विथ लोड म्हणजे त्याच्या लेफ्ट साइडचे पण फोर्सेस कन्सिडर करायचे आणि त्या पॉइंट वरचा पण लोड कन्सिडर करा. मग लेफ्ट साइडचे फोर्सेस किती आहेत? 39 minus 50 plus 11 किती येते आन्सर? 0. 0. म्हणजे विदाउट लोड करताना फक्त लेफ्ट साइडचे फोर्सेस आणि विथ लोड करताना लेफ्ट साइड फोर्सेस प्लस लोड अप्लाइड ऍट दॅट पॉइंट. म्हणजे 39 minus 50, these are the left side forces, and 11 is the force applied at point D, which is reaction, is equal to 0, and your start calculation and your end calculation is 0 kilonewton meter. Therefore your middle calculation is correct. I have told don't consider the effect of couple in SF calculation. त्याचा काहीच इफेक्ट त्यामध्ये कन्सिडर करायचा नाही, ते नाही असं कन्सिडर करायचं त्या ठिकाणी. जर ते फिगर मध्ये दिसत असेल तर ते नाही असं कन्सिडर करायचं. बट वी हॅव टू कन्सिडर द इफेक्ट ऑफ कपल इन रिएक्शन कॅल्क्युलेशन. पण रिएक्शन कॅल्क्युलेशन मध्ये सेकंड स्टेपला, दॅट इज समेशन ऑफ EME, आणि इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड इन द BM कॅल्क्युलेशन. पण ते पण कन्सिडर करताना त्याला डिस्टन्स न मल्टिप्लाय करायचं नाही. ओके, नाउ ड्रॉ द फिगर. ड्रॉ द हॉरिझॉन्टल लाइन. So this is at point A, this is point B, this is point C, and this is point D. Tell me the value. Shear force at point A without load. 0. 0. Shear force at point A with load. 39. It is 39 kilonewton. Okay, that means this is vertical line. Then shear force at point B directly. Minus 11. म्हणजे कुठे येणार आहे? लाईनच्या पॉझिटिव्ह रिजन मध्ये का निगेटिव्ह रिजन मध्ये? Negative. निगेटिव्ह म्हणजे बीच्या खालच्या साईडला, ह्या झिरो लाईनच्या खालच्या बाजूला बघा, हा झाला तुमचा -11 किलो न्यूटन. देन SF ऍट पॉइंट C Minus 11. म्हणजे तीच लाईन पुढे येणार आहे अशी -11. SF ऍट पॉइंट D विदाउट लोड किती आल्या परत? Minus 11. -11 किलो न्यूटन. अँड विथ लोड 0. 0. Then how to draw AB distance? Again UDL is there, Inclined line. and if UDL is there, there is a inclined line. There is a inclined line. Then B to C horizontal, C to D horizontal, and this is म्हणजे नुसते पॉइंट फक्त जॉइन करायचे. फक्त जॉइन करताना whether it is inclined line or parabolic curve or cubic curve, that we have to check. So here once again your SFD changes from positive to negative. मग A आणि B मधला आपल्याला एक पॉइंट मिळतो, त्या पॉइंटला आपण काय कन्सिडर करूया? Q, and it is called as a point of Contra shear. contra shear. Point of contra shear. Point Q. Here also you will get the point Q in between A to B. मग तो आपला ओरिजिनल पॉइंट वर आहे का ABCD पैकी?
No. It is not on our original point. It is in between A to B. मग आपल्याला AQ डिस्टन्स माहिती आहे का सांगा मला आता. No. आणि QB डिस्टन्स माहिती आहे का आपल्याला. No. No. Means here we have to calculate the X distance. मग AK डिस्टन्स हे X असेल तर what will be the QB डिस्टन्स. A आणि B डिस्टन्स हे 5 minus x. 5 मीटर आहे. मग काय राहिलं ते 5 minus X. X. If you will get such a new point in between two original points, first of all we have to calculate the X distance and then only we have to go for the BM calculation. जर तुमचा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेअर हा ओरिजिनल पॉइंट वर आला असेल ABCD पैकी, A वर तो येणारच नाही आणि D वर पण तो येणार नाही कारण ते एंड पॉइंट आहे. आला तर तो B वर येऊ शकतो किंवा C वर येऊ शकतो. They need not require to calculate the X distance. But here you got the new point in between A to B where your SFP changes from positive to negative. Therefore, here we have to calculate the X distance first, and then after the X distance calculation, we have to go for the BM calculation. But what you have to do, you have to shift this particular point Q. Point Q चे projection खालच्या बाजूला पण घ्या by the dotted line. आणि त्याचेच प्रोजेक्शन कुठे न्या इन ओरिजिनल लोडिंग डायग्राम. म्हणजे ए आणि बी च्या मध्ये हा एक क्यू पॉइंट आला म्हणजे एक डिस्टन्स तुमचं काय झालं एक्स. एक डिस्टन्स इज द एक्स. हा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेअर आपल्याला खाली प्रोजेक्शन पण घ्यायचे आहेत आणि दॅट पॉइंट यू हॅव टू शिफ्ट टू युअर ओरिजिनल लोडिंग डायग्राम ऑल्सो. म्हणजे त्या ठिकाणी युअर 5 मीटर UDL will get divided into the two portions. 5 मीटरचं UDL आपल्याला काय झालं दोन पोर्शन मध्ये डिवाइड झालं. एक AQ पोर्शन वेगळा झाला आणि एक QB पोर्शन वेगळा झाला. टोटल UDL चं डिस्टन्स आपल्याला माहिती आहे 5 मीटर, पण पॉइंट Q वर जे काही UDL तुमचं डिवाइड झालेला आहे that distance we don't have. That is AQ and QB. So what you have to do? Which rule you have to apply here? Symmetrical triangle. Symmetrical So you have triangle. to draw this triangle separately here. बघा मी काय करतोय, draw this triangle separately. मग हा पॉइंट A आहे, this is point Q, this is point B. एक डिस्टन्स X आहे, this is 5 minus X आणि हा वरचा टॉप पॉइंट आपला किती आहे 39 आणि हा पॉइंट B चा किती आहे व्हॅल्यू आपली इकडची खालची 11. Don't take negative sign, only 11. So this is the triangle number 1, this is triangle number 2. मग काय येणार सांगा x upon 39. 39. and 5 minus x upon 11. 11. So do the cross multiplication. 11x is equal to 39 minus 39 in bracket 5 minus x. So 11x as it is 39 into 5 minus 39 into x. So this 39 into x is present at the right side and it is negative. बरोबर 39 into x हे राईट साइडला आहे, इकडे असताना ते निगेटिव्ह, ते जर इकडे घेतलं तर काय होणार पॉझिटिव्ह. सो 11x प्लस 39x 39 into 5 किती येते व्हॅल्यू 195. 195. सो इट इज इक्वल टू 195 आणि ह्याच्यामधलं जर x जर आपण कॉमन काढलं तर 11 प्लस 39 is equal to 195. Then what will be the x distance? 3.9. 9. 3.9 meter. And that 3.9 meter distance you have to represent in SFD also. बघा SFD म्हणजे कुठे आपण इथे काढलेले आहे 3.9 मीटर आणि तेच 3.9 मीटर डिस्टन्स आपल्या वरच्या ओरिजिनल लाईन डायग्राम मध्ये पण रिप्रेझेंट करायचं. जिथे A आणि B च्या पॉइंट मध्ये पॉइंट Q मिळालेला आहे तिथं पण रिप्रेझेंट करा 3.9 मीटर. म्हणजे जसं 5 मीटर रिप्रेझेंट केलेलं आहे ओरिजिनल, त्याच्या अगोदर पॉइंट Q पण आहे, त्याच्या अगोदर 3.9 मीटर. दॅट डिस्टन्स ऑल्सो यू हॅव टू रिप्रेझेंट. दिस इज 3.9 मीटर. एव्हरीवन हॅव गॉट द 3.9 मीटर. समजलंय का सगळ्यांना प्रोसेस?
सगळ्यांचं आलंय का 3.9 मीटर Yes, from sir. boys? From the boys students have got the 3.9 meter and the procedure. समजतंय का कसं आलंय ते कसं काढलंय ते? Yes, sir. You are not replying. Yes, sir. Try to give the replies by unmute from your side. तुम्ही पण उत्तर देत जावा. You are not replying means I hope you are understood. Try to become active. 3.9 meter. Only you have to take that portion separately and you have to draw the figure, and by cross multiplication only you will get the answer. 3.9, and that distance you have to represent in Sfd also and in original loading diagram also, because at point Q we have shifted to original loading diagram by the dotted line. Okay, now you have to go for the BM calculation. Third, BM calculation. Clockwise movement positive, anti-clockwise movement negative. Start from the left side. BM at A, what is answer? 0 kilonewton meter. Then BM at B, first of all calculate for the original point. BM at point B, how many forces are present to the left side of the point B? 2. How many forces? 2. 2. 2. Which are? 15. Reaction and point load. Reaction and point load. Point load म्हणजे UDL आहे ऍक्च्युअली तो. फिटिंग पॉइंट बी च्या लेफ्ट साइडला 5 मीटरचं UDL आहे आणि एक रिएक्शन आहे, पण ते UDL आपण पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. सो रिझॉल्व द फोर्सेस. रिएक्शन RA इंटू RA ची व्हॅल्यू किती आपली 39 इंटू 5 मायनस 50 इंटू 2.5. 2.5. What is this answer? Tell me. Bending moment at point B. 70. 70. 70 Newton. 70 kilonewton meter. बघा दोन फोर्सेस आहेत, एक म्हणजे रिएक्शन आहे ती क्लॉकवाईज मध्ये जाते, देअरफॉर दिस टर्म इज पॉझिटिव्ह, आणि राहिलेलं UDLचं पॉइंट लोड मध्ये आपण कन्वर्ट केलंय. इट इज रोटेट इन अँटी क्लॉकवाईज, त्यामुळे त्याचं साइन काय आले निगेटिव्ह, आणि दोन्हीला फोर्स इनटू डिस्टन्स. देन BM at C. Now tell me how many forces are present to the left side of the point C? Sorry, not C. A, B. Yes, C. BM at point C. Now, at point C, couple is there. Getting? जसं आपण SF कॅल्क्युलेशन मध्ये जर पॉइंट लोड असेल किंवा रिएक्शन असेल तर त्या ठिकाणी आपण without load and with load conditions we are considering. Similarly, while taking the effect of couple in BM calculation, we have to take the condition without couple and with couple. Tell me value now. Bending moment at point C without couple, म्हणजे त्या पॉइंटचं कपल कन्सिडर न करता लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस आहेत आपले? परत 2 फोर्सेस आहेत, एक म्हणजे UDL आणि दुसरं म्हणजे रिएक्शन. मग सांगा मला परत डिस्टन्सेस. 39 इंटू डिस्टन्स बिटवीन A to C. Distance between A to C 7.5. 7.5 minus 50 इंटू UDL चा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे तो पॉइंट लोड आणि C मधले डिस्टन्स 5. 2.5 आणि 2.5 ते किती झालं 5 झालं. इज इक्वल टू, टेल मी, बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट C विदाउट कपल. जसं रिएक्शन कॅल्क्युलेशन करताना जसं SF कॅल्क्युलेट करताना आपण जर एखाद्या पॉइंटवर जर पॉइंट लोड असेल किंवा रिएक्शन असेल तर त्या ठिकाणी विदाउट लोड आणि विथ लोड कन्सिडर करतोय, पण कपलचा इफेक्ट आपण SF मध्ये कन्सिडर करत नाही. बट while considering the effect of couple in BM calculation, take without couple and with couple condition. So write down in your notebook.
take without couple and with couple condition. Take without couple and with couple condition during BM calculation. विदाउट कपल म्हणजे त्या पॉइंटचा फक्त कपल कन्सिडर करा. जसं आपण विदाउट लोड म्हणजे कन्सिडर करताना आपण काय करतोय, त्याच्या फक्त लेफ्ट साइडचे फोर्सेस कन्सिडर करतोय, त्या पॉइंटचा लोड कन्सिडर करत नाही. आणि विथ लोड कन्सिडर करताना लेफ्ट साइड फोर्सेस प्लस that point load or that reaction. Similarly, BM at point C without couple म्हणजे तो कपल न कन्सिडर न करता फक्त लेफ्ट साइडचे फोर्सेस. व्हॉट इज दिस कॅल्क्युलेशन? 42.5. 42.5. 42.5 kilonewton meter. Then what will be the next? BM at C with couple. मग with couple कन्सिडर करायच्या अगोदर त्याच्या लेफ्ट साइडचे किती फोर्सेस आहेत आपले? 2, बरोबर. आणि ते आपल्याला ऑलरेडी आन्सर आपण काढलेला आहे किती? 42.5. म्हणजे हेच डिस्टन्स असणार आहे. नाउ कन्सिडरिंग द इफेक्ट ऑफ कपल. Couple is rotating anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. Then we have to take this 15 either as a positive or negative. 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 So 42.5 minus 15. Don't multiply by the distance once again, say 1.5 because already it is given in kilonewton meter. So what is this answer? 42.5 minus 15. 27.5. 27.5 kilonewton meter. And last point, BM at D. What is this? 0 kilonewton meter. So these are the calculation for the original points. Now, what will be our next step? BM at Q. Now, tell me, how many forces are present to the left side of the point Q? 2. 2. forces. First, पहिला कुठला आहे? रिएक्शन RA. आणि दुसरा फोर्स कुठला आहे सांगा मला? UDL. UDL. पण किती मीटरचं UDL आहे? 10. 3.9. पॉइंट Q च्या लेफ्ट साइडला किती 3.9. मीटरचं UDL आहे? 3.9. 3.9. म्हणजे पॉइंट Q ला BM काढताना फक्त 3.9 मीटरचंच UDL आपल्याला काय करायचंय? कन्सिडर करायचंय. मग त्या 3.9 मीटरची UDL जर पॉइंट लोड मध्ये जर आपल्याला कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करणार सांगा बघा. पहिल्यांदा काय करूया? रिएक्शन रिझॉल्व करून घेऊया. ओके, 39 into distance between A and Q. 3.9. Distance between 3.9. 3.9. Okay, minus UDL चं पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करा. काय करा? 3.9 into 10 into 3.9 divided by 2. बघा, हे 3.9 म्हणजे W into L आणि 3.9 बरोबर ह्याच्या सेंट्रल ऍक्ट होणार W into L म्हणजे 3.9 into 10 आणि इट इज ऍक्ट्स ऍट द L by 2. मग आपले किती मीटरचं UDL आहे? 3.9 मीटरचं UDL आहे. आणि त्याला जर आपल्याला L by 2 करायचं असेल तर 3.9 divided by 2. Tell me this answer then. BM at Q is equal to. Tell me this answer. 39 into 3.9 minus 39 into 10 म्हणजे झाला W into L. म्हणजे त्या 3.9 मीटरचं UDL चं पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे W into L. W 10 आहे, लेंथ 3.9 आहे आणि ते बरोबर 3.9 मीटरचं सेंट्रल ऍक्ट होते म्हणजे 3.9 divided by 2. What will be this answer? 76.05. 76.05 kilonewton meter. And compare this value with remaining all the values. Which will be maximum? बघा, point A 0, point D 0, point B 70 kilonewton meter, point C without load 42, and point C with couple 27.5. Then bending moment at point Q, whether it is maximum or minimum as compared to other points. Maximum. That means our second definition of point of contrast here is also satisfied. कारण आपली 50% definition satisfy झाली होती. It is the point at which
शिअर फोर्स इज 0. कुठल्या पॉइंटला शिअर फोर्स 0 आलाय? पॉइंट Q ला. पण त्याच पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट मॅक्सिमम आहे का नाही? That we have to check, and by doing the calculation we got the bending moment at point Q is equal to 76.05 kilonewton meter, and it is maximum as compared to the remaining values. Therefore त्याच्या पुढे मी लिहिले होतो की maximum B. So draw the figure now. Draw the horizontal line first. So point A, point Q, point B, point C, and point D. Tell me, bending moment at point A? 0. 0. Bending moment at point Q? बघा सगळ्यात वर 76.05. आता बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट B, व्हॉट इज द व्हॅल्यू? 70. म्हणजे ह्या 76च्या थोडं खाली येणार पॉइंट 2, 70 किलो न्यूटन मीटर. बेंडिंग मोमेंट यस. बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट C, पहिली व्हॅल्यू किती आहे? 42. म्हणजे हे 70च्या थोडं खाली कुठेतरी येणार. बरोबर. परत अजून बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट C किती व्हॅल्यू आहे? 27.5. लाईन वर येणार का दुसऱ्या लाईन वर येणार? त्याच लाईनवर खाली. त्याच लाईन. आणि बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट D इज इक्वल टू 0. म्हणजे जसं विदाउट लोड आणि विथ लोड कन्सिडर करताना बघा, विदाउट लोड आणि विथ लोड 0 आणि 39 म्हणजे एकाच लाईनवर दोन पॉइंट आले, एक 0 आणि दुसरा 39. तसं कपल साठी पण आपण विदाउट कपल अँड विथ कपल कंडिशन कन्सिडर केल्यामुळे त्या पॉइंट C वर आपल्याला दोन पॉइंट मिळाले, एक 42.5 आणि दुसरा 27.5. नाउ टेल मी how to draw AQ distance and how to draw QB distance. Parabolic curve म्हणजे पहिला प्रॉब्लेम म्हणजे A to Q, Q, then QB. This is also parabolic curve. Then B to C distance. B to C inclined line. आणि त्या C वर दोन पॉइंट आहेत, एक 42 आहे आणि एक 27 आहे. त्याची फक्त काय करायची, एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करायची. And then C to distance again inclined. So this is your BMD. It is totally in positive region. So this is your SFD. This is BMD. And check at point Q, shear force changes from positive to negative. Therefore, it is point of contrast shear. And at that point, shear force is 0. And if I will check the same point Q in bending moment diagram, at this point also bending moment is maximum. So this is related to the second problem. And what is the difference between this problem and this problem and the previous problem? In the previous problem only UDL is there. In this problem UDL plus couple is there. And coupleचा इफेक्ट आपल्याला कुठे कुठे कन्सिडर करायचा सांगा मला मग सगळ्यांनी आता. In a reaction calculation, where it is considered? During reaction calculation कुठे कपलचा इफेक्ट आपण कन्सिडर करतोय? मोमेंट काढताना म्हणजे समेशन ऑफ EMA काढताना. ओके. In reaction calculation, where couple effect is considered? Sorry, in SF calculation, where effect of couple is considering? No. Correct. SF calculation मध्ये आपण कपलचा इफेक्ट कन्सिडर करत नाही. इन BM calculation कपलचा इफेक्ट आपण कसा कन्सिडर करतोय? With and without. With and without. First condition is without couple and second condition is with couple. Whether we are multiplying by distance for the couple? No. As it is. These are very very common and important things you have to keep in mind. जसं SF calculation consider करताना पॉइंटच्या ठिकाणी आपण विदाउट लोड आणि विथ लोड कन्सिडर करतो, तसंच कपल मध्ये आपण विदाउट कपल अँड विथ कपल कंडिशन कन्सिडर करतोय, बट वी आर नॉट मल्टिप्लाइंग बाय द डिस्टन्सेस. Getting? So this is the second problem based on the
X distance calculation and maximum BM calculation. Understood everyone? Have you understood this sir. particular third problem also? Yes, sir. Okay, what about boys? Have you understood? Everyone? Yes, sir. I want replies from all the students. Have you understood this problem? How to calculate X distance? How to calculate maximum BM? How to consider the effect of couple? Okay, good. If you have not understood, you can ask me anytime. I will clear your doubts. Okay, so with this problem, today we will stop here. In the next lecture, we will take the remaining problems. Thank you. So I will give one homework also. I will send that problem on your WhatsApp group. You solve it accordingly and you can send that solution to me. Okay. So with this, we will stop. So I will take the attendance. So the B division students, you can send your attendance in the chat box. I will call the numbers from the A division students only. B division students, you can send your own number in the chat box for your attendance. From A division, I will call the numbers. Roll number 1, who, Present, sir. 3, Present, sir. 4, 5, Present, sir. 6, 7, Present, sir. 8, Yes, sir. 9, 10, 11, Present, sir. 12, Present, sir. Present, sir. 9 is present, 10 is present, 3, 11, 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 15, 16, roll number 15, 15 present, sir. 16, 17, Present. 19, Present, sir. 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Present, sir. 26, 27, 28, 29, 30, Yes, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 34, Yes, sir. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Yes, sir. 44, Present, sir. 46, 47, 48, 50, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, Present, sir. 56, 57, 58, Yes, sir. 59, Present, sir. 60, 61, 62, Present, sir. 63, 63, Yes, sir. 64, 65,
68, 69, 70, Present, sir. 71, 72, 73, 74, Present, sir. Sir, 73 present. 73, 74, Present, sir. 75, 76, 77, Yes, sir. 78, 79, 70 present, sir. 79, 80, 81, 82, 83, 84. Okay, anyone is remaining? Those who have given the present, they can leave.